Mi nombre es Daniel Walker. Tengo 63 años. Fui entrenador de la Liga Infantil durante 11 años. Preparo un estofado que una vez hizo llorar a un hombre adulto. Y hasta hace 8 meses, creía, genuinamente, completamente, que sabía exactamente quién era, y de dónde venía. Pero ahora mismo, no sé si reír o prender fuego a algo. Bienvenidos de nuevo a la dulce venganza de papa. Cogen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, cada villano en estas historias pensaba que era la persona más inteligente de la sala. No lo era. Suscríbanse para no perderse ninguna historia. Comenzó un sábado de octubre. El tipo de día gris, sin nada que hacer, en el que terminas reorganizando el espacio solo para ser productivo. Mi nieto Ryan estaba de visita el fin de semana. Tiene 19 años, y es muy listo. El tipo de chico que arregla tu wifi sin que así lo pidas, y luego te juzga en silencio por seguir teniendo Internet Explorer and tu escritorio. Había pedido husmear por el sótano. Dijo que quería encontrar mi vieja colección de cromos de béisbol para un proyecto escolar sobre la cultura estadounidense. Claro, le dije. Haz lo que quieras. Ahí abajo no hay nada más que polvo y mi dignidad de 1987. Estaba arriba viendo fútbol. Rebecca, mi esposa de 40 años, la mujer que me ha visto llorar con solo 2 películas y que así lavara los títulos a la tumba, estaba visitando a su hermana Olivia por la tarde. Tenía papas fritas. Tenía una manta. No tenía ninguna preocupación. No lo sabía, pero los próximos 20 minutos iban a cambiarlo todo. Ryan lavaba ali abajo quizás media hora cuando lo oí quedarse calado. No era el silencio normal de un niño concentrado en algo, era un silencio inquietante. De esos que vienen justo antes de las malas noticias. Yo las había oído antes de hecho. El mismo silencio justo antes de que mi médico dijera las palabras. Tenemos que hacer una biopsia. Tu cuerpo sabe la diferencia. Sus pasos subieron las escaleras lentamente, uno a la vez, como si estuviera enseñando algo en su cabeza. Apareció en el umbral, pálido. No pálido de enfermo. Blanco como el papel, como la gente que ve algo que no puede olvidar. Sostenía una caja de zapatos, vieja y salida con cinta adhesiva amarillenta por el paso del tiempo. Sus manos no eran precisamente firmes. Abuelo, dijo, sí amigo. ¿Quién soy yo para ti? Silenci el juego. ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo respondela. ¿Quién soy yo? Eres Ryan. Eres mi nieto. Eres el hijo de Mitchell y Lauren. ¿Qué está pasando? Dejó la caja de zapatos en la mesa de centro y así sentó frente a mí. No dijo nada durante un largo rato. Me miró con esos ojos que de repente eran demasiado seriosos para el rostro de un chico de 19 años. ¿Mitchell es realmente tu hijo? Preguntó. La temperatura de la habitación cambió. No sé cómo describirlo de otra manera. Ryan, ¿por qué hay cosas en esta caja, abuelo? Cartas, documentos. Y necesito que los Myers antes que nadie porque creo que se detuvo. Traigo saliva. Creo que aguinti ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Puntos suspensivos. Esto es lo que había en la caja. Cartas. 22 de ellas atadas con una goma elástica que se desmoronó cuando Ryan la tocó. Cartas dirigidas a mi esposa Rebecca. Pero no de mí. De un hombre llamado Harrison Colt, fechadas entre 1980 y 1986. La letra era segura, inclinada hacia adelante. El tipo de letra que pertenece a un hombre que nunca ha estado inseguro de nada en su vida. También había 2 documentos. Uno era una prueba de paternidad privada, de los donantes. De los que se hacen en secreto, fuera de los registros,
antes de que internet hiciera más difícil guardar secretos. Estaba fechada en junio de 1984. El nombre de Mitchell estaba en él. La también el de Harrison Colt. El resultado no era ambiguo. El segundo documento era, aún mejor. Era una carta de Harrison a Rebecca fechada en 1986. En ella hacía referencia a nuestro acuerdo y el dinero. Mencionaba que Rebecca había accedido a mantener la situación actual mientras él seguía financiando, y cito textualmente, la vida que ella había elegido conservar, mi esposa, mi Rebecca, que la roba en nuestra cena de aniversario cada año, que me tomo de la mano cuando murió mi padre, que una vez me dijo, mirandome fijamente a los ojos, que yo era el único hombre al que había amado. Me senté allí con esas cartas en mis manos y sentí algo que no había sentido desde que era niño, el vértigo desorientador específico de darme cuenta de que algo que creía salido en realidad es juego. Abuelo, la voz de Ryan eras muy cuidadosa. ¿Estás bien? No, dije, porque no tenía sentido mentir. No, de verdad que no. ¿Quieres que me siente conmigo un minuto? Se sentó. Bien chico, no dijo en una palabra, solo ese sentó ali mientras su abuelo intentaba reconstruir 40 años de recuerdos sabiendo que algunos de ellos estaban construidos sobre arena. Lo que aún no sabía era que la caja era solo el principio. La verdadera historia, la que tiene dientes, aún no había comenzado. Time Mitchell es mi contratista mayor, tiene 38 años y vive 20 minutos de distancia. Vamos a pescar 2 veces al año. Me llama por mi cumpleaños sin falta. Él tiene mi complexión, siempre pense, amplia hombres, un poco demasiado turco para su propio bien. Ahora estaba mirando esos hombres en mi memoria y preguntándome si había inventado ese parecido por amor. Mis otros 2 hijos son Chloe, 34, y mi hijo menor, a quien siempre había llamado mi niño, pero que en realidad es el llama como nadie que yo recuerdo haber nombrado. Su nombre en realidad es simplemente James, 30. El simple y sencillo James que vive en Portland y mi llama cuando está aburrido. Ninguno de los dos está en esta historia todavía, pero lo estarían. Volví a poner las cartas en la caja. Mira Ryan, ¿tu padre lo sabe? Pregunt. No lo creo, dijo Ryan. No actúa como alguien que lo sabe. Esa fue probablemente la cosa más cierta que alguien me dijo en todo el día. Mitchell no tiene un póker que nunca tuvo. Cuando leva algo pasado, lo sabes a los 5 minutos de estar en la misma habitación que él. Si hubiera sabido que no era mi hijo biológico, lo habría visto en sus ojos cada vez que me miraba, lo que significaba que Rebecca había cargado con esto sola durante 40 años. Y Harrison Colt lo había cargado con ella. ¿Sabes quién es Harrison Colt? Le pregunta Ryan. Sacó su teléfono. Lentamente, la giró para que me mirara. Lo busqué mientras aún estaba en el sótano. La pantalla mostraba un perfil de LinkedIn. Harrison Colt, 67, socio gerente Colt and Associates, una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en nuestra ciudad. De Scenes conoces, bien vestido, el tipo de hombre que hace fotografía en galas benéficas y parece pertenecer a ese ambiente. Tenía el tipo de mandíbula que vie con el dinero viejo y la falta de responsabilidad. Y ahí estaba, en la sección de historia laboral, apenas notable, fácil de pasar por alto a menos que lo estuvieras buscando. 1979 and 1985, Hargrove and Sons Building Contractors. La misma empresa donde Rebecca solía trabajar como gerente oficina antes de conocerme, antes de dejarlo para formar una familia, que es lo que siempre decía con una sonrisa que ahora quería meter en una licuadora. Todavía vive aquí, dijo Ryan en voz baja. Lo sé, dije, aunque no lo había sabido hasta ese segundo. ¿Qué vas a hacer? Mira mi nieto,
Ese chico de 19 años que había subido desde mi sótano y me había entregado una granada con el pasador y cuidado, y dije lo más honesto que se me ocurrió. Voy a hacer algunas llamadas y luego voy a esperar. Y10. Rebecca llegó a casa a las 6 o'clock. Tenía la cena en la estufa. Ryan estaba en la habitación de invitados con la puerta cerrada, pobrecito, jugando videojuegos a un volumen que sugería que entendía la necesidad de estar en otro lugar. Entró luciendo exactamente como siempre lucía, un poco cansada, un poco feliz, el cabello ligeramente revuelto por el viento del camino. Mi beso en la mejilla. Olía a las velas de lavanda de Olivia. Preguntó si el estofado estaba casi listo. Siéntate, Rebecca, dije. Algo en mi voz debió de tener efecto, porque ese quedó inmóvil al instante. Hace 20 años me habría preguntado qué pasaba. En cambio, simplemente ese quedó quieta. Como si hubiera estado esperando este momento. Como si una parte de ella siempre hubiera sabido que este día se acercaba. Daniel, siéntate. Se sentó. Puso la caja de zapatos sobre la mesa entre nosotros. Observe su rostro. Oh, ella sabía lo que era. El color desapareció de su rostro tan rápido que fue casi cinematográfico. Se llevó la mano a la boca. No dijo nada durante 30 segundos. Y en esos 30 segundos 6 como 40 años de matrimonio se reorganizaban en su mirada, transformándose en algo que no reconoce del todo. ¿Dónde lo encontraste? En el sótano. Ryan lo encontró. Oh, Dios. Sí. Daniel, yo es Mitchell mi hijo? La pausa más larga de mi vida. Más larga que esperar los resultados de una biopsia. Más larga que el momento antes de un accidente automovilístico cuando sabes que va a ocurrir y tu cerebro se congela. Biológicamente. Dijo finalmente. Su voz apenas era un susurro. No. Ahí estaba. En voz alta. Real. Ascendi. Me volví hacia la estufa. Revolví el estofado porque necesitaba algo que hacen con mis manos que no fuera volcar la mesa. ¿Desde cuándo lo sabías? Pregunt. Desde el embarazo. ¿Y Harrison? Él también lo sabía. Nosotros fue antes de que tú y yo fuéramos seriosos, Daniel. Fue antes de que la prueba de paternidad se de 1984, dije. Nos casamos en 1982. Silencio. Entonces no fue antes, dije. Inténtalo de nuevo. Loro. Claro que loro. Rebecca siempre ha sido una hermosa lorona. No un llanto feo. No un llanto dramático. Solo lágrimas tranquilas y elegantes que te hacen querer abrazarla y arreglar lo que sí que esté mal. Había pasado 40 años respondiendo a esas lágrimas. Mi cuerpo aún quería extender la mano y tomar la suya. No lo tomé la mano. Tuvimos una aventura. Dijo. Duró 8 meses. Terminó antes de que naciera Mitchell. Harrison quería que te dejara. No lo hice. Te elegí a ti, Daniel. Elegí a nuestra familia. Tú elegiste a nuestra familia. Eras tan bueno con él. Lo amabas tanto desde el principio. Pensaste que no importaba? Que no merecía saberlo? Pens que la verdad lo destruía todo. Rebecca, mi jair y la Meyer. La mentira y lo hizo. Todavía no sabía que había estado haciendo Harrison Cole mientras ocurría esta conversación, pero estaba a punto de averiguarlo. Y eso iba a impedir todo, y a ser mucho más satisfactorio de lo que podría haber imaginado. Fin y me soltar la parte en la que Lauren la duca. Un hombre tiene derecho al menos a una escena de devastación privada antes de recomponerse. Todo lo que necesitas saber es que sucedió. Fue breve. Y cuando salí, era una versión diferente de mí mismo. Una más fría.
del tipo que hace listas. Durante las siguientes 3 semanas hice muchas listas. No ese lo dije Mitchell. Todavía no. Esa conversación requería más preparación de la que un fin de semana podía ofrecer. Yo. Why no era solo mío para tenerlo. Lo pedí a Rebecca que se quedara en la si. Esa, para mantener las cosas normales en apariencia, mientras yo pensaba en mi siguiente paso. Ella aceptó. Aceptó desesperadamente, patéticamente. Como una mujer que aceptaría cualquier cosa para mantener la estructura en pie. No estoy orgulloso de la poca compasión que sentí por ella en esas semanas. Sin embargo, estoy orgulloso de lo que construí mientras tanto. Veras, las cartas en esa caja no eran solo personals. Esa segunda carta, la del acuerdo y el dinero, era algo completamente distinto. Porque cuando Rebecca dijo que Harrison había estado financiando la vida que ella había elegido mantener, no había sido vaga al respecto en la carta. Lo había detallado. Ella había estado haciendo pagos mensuales durante más de 2 años, comenzando en 1984 el año en que nació Mitchell, y terminando en 1986, cuando algo aparentemente cambió. Los pagos llegaron a través de una cuenta comercial perteneciente a una empresa fantasma. Sé cómo te suena eso. Suena a dinero para silenciarla. A mí también me pareció así. Pero, aquí está la cuestión sobre Harrison Colt, socio durante, asiduo a las galas benéficas, pilar de la comunidad. También estaba en medio de una campaña muy pública para convertirse en el próximo presidente del Consejo de Distrito de la ciudad. Toda su plataforma se basaba en los valores familiares, la integridad comunitaria y, quiero que disfruten esto, la transparencia en el liderazgo. No soy una persona vengativa por naturaleza. Pregunto a cualquiera que me conozca. Entreno a niños. Hago estafado. Una vez dejé que un tipo se incorporara al tráfico en hora punta, y todavía lo recuerdo con cariño. Pero cuando es necesario, soy minucioso. La mi vieja amiga de la universidad, Lily Reese, una mujer que ha sido assistant legal durante 30 años y me debe un favor que nunca pensé cobrar, hasta ahora. Todavía tienes contactos en la oficina de registros del condado, lo pregunto. Daniel Walker, dijo ella. ¿Qué te hicieron? Extra los registros de propiedad y financieros de Colt and Associates entre 1983 y 1988. Y cualquier cosa relacionada con una empresa fantasma llamada, revise la carta, Meridian Property Group. Una pausa. Esto es personal, ¿no? Mucho. Dame una semana. Necesito 4 días. Lo que Lily descubrió fue esto. Harrison Colt no solo lo había estado pagando a mi esposa para que guardara silencio sobre una aventura. Los pagos de Meridian Property el grupo formaba parte de una serie de transacciones más amplias que, en 1984, estaban relacionadas con un proyecto urbanístico en el que Harrison había utilizado permisos de ocupación falsificados para agilizar la aprobación de la construcción. El plan había afectado a 4 funcionarios municipales y lo había reportado a su empresa unos 3 millones de dólares en contratos que deberían haberse adjudicado mediante licitación pública. 2 de esos funcionarios aún vivían. Uno de ellos, un hombre jubilado llamado Garland Mitchell, sin parentesco con mi hijo, al parecer llevaba años intentando encontrar documentación que respaldara lo que sabía que había sucedido. Siempre se tapaba con un muro de silencio. Los documentos solían desaparecer, excepto los que estaban en mi sótano. Porque, escondidos entre las cartas de un sobre de papel manila que había apartado inicialmente, había copias, extractos de cuenta, registros de transferencias y correspondencia entre Harrison y los funcionarios. Resultó que Rebecca lo había guardado todo. No sabría decir si era por seguridad, por culpa o por ambas cosas. Quizás en ella misma lo sabía.
pero había guardado absolutamente en esa caja de zapatos en mi sótano durante 40 años. Mi esposa, que me había mentido sobre el lo más fundamental de nuestra vida juntos, al parecer, también contenía accidentalmente la clave para desmantelar todo el legado de un hombre corrupto. La vida es curiosa. No curiosa de risa. De otra manera. Me senté con Lily Reese en la mesa de su cocina y mirar los documentos que estaban esparcidos entre nosotros. Y dije, ¿y es suficiente? ¿Para qué? Preguntó ella. Para todo. Se quitó las gafas y las limpió como siempre hace cuando está pensando profundamente. Daniel, si leves esto a las Personas adecuadas, sí. Esto es suficiente para acabar con su campana. Dependiendo de cómo si el plazo de prescripción de algunos de estos casos, podría ser suficiente para una demanda civil seria por parte de la ciudad. Y Garland Mitchell está dispuesto a declarar públicamente, déjame preocuparme por Garland Mitchell, dije. Lo que no había previsto era que Harrison Colt se enterara de que la caja de zapatos había sido descubierta antes de que yo estuviera listo para mudarme. Y lo que sucedió después casi lo arruinó todo. Y apareció en mi casa. 3 semanas después de que Ryan encontrara la caja, un martes por la tarde, un Mercedes plateado se detuvo en mi acera y un hombre alto de jeans gris. Con un abrigo que costaba más que mi primer coche, se acercó a mi entrada como si fuera el dueño de la calle. Lo observé por la ventana. Tenía 67 años y seguía caminando como un hombre que esperaba que lo abrieran las puertas. Hay que reconocer el que tenía port. Podías odiarlo y aún así admirar su port. Abrí la puerta antes de que lamra. Parpadeó. Se recuperó rápidamente. Daniel Walker en persona. Debes ser Harrison. Una pausa me reevaluó. Lo dejé. Podemos hablar, dijo. Pasa. Lo ofrecí café, pero lo rechazó. Nos sentamos en el salón, la misma habitación donde Ryan me había entregado la caja de zapatos. La misma habitación donde lo lave la cara a mi mujer y le conté la verdad que había guardado en secreto durante 4 décadas. Harrison Holt cruzó una pierna sobre la otra y me miró con la calma firme y experimentada un hombre que había manejado conversaciones difíciles muchas veces. Rebecca me llamó, dijo. Lo imagine. Me dijo que habías encontrado correspondencia antigua. Correspondencia antigua, repetí. Esa es una forma de decirlo. Daniel, entiendo que estás enojado. ¿De verdad? Mi recost. Mi silla. Porque quiero asegurarme de que estamos calibrados aquí, Harrison. No estoy enojado como te enojas cuando alguien te cierra el paso en el tráfico. Estoy enojado como te enojas cuando descubres que 40 años de tu vida se construyen sobre una mentira. Son sentimientos diferentes. Uno de ellos desaparece. El otro, tienes que encontrar un uso. Se quedó calado un momento. Luego, casi con admiración, ¿qué es lo que quieres? Quiero saber si Mitchell lo sabe. No lo sabe. Bien. Entonces estamos de acuerdo en una cosa. Me levanto. Ahora sal de mi casa. Daniel. Él también se levantó y ahora su voz bajó. Perdió un poco de su pelido. Hay documentos en esa caja que van más allá de lo personal. Si esos documentos salieron a la luz durante mi campana, lo sé. Entonces entenderás que también habría consecuencias para Rebecca. Su nombre está en esas cartas. Sus cuentas recibieron esas transferencias. Si alguien decidiera hacer un problema de eso, y ahí estaba. La amenaza disfrazada de preocupación. Lo mir durante un largo momento a ese hombre alto, refinado y de cabello plateado que se había acostado con mi esposa, había engendrado a mi hijo, lo había pagado para que guardara silencio sobre ambos,
y ahora estaba parado en mi sala considerando que podría lastimarla si no cooperaba. Harrison, dijo amablemente, quiero que me escuches muy claramente. Sal de mi casa, no contactes a Rebecca de nuevo y nunca pongas un pie en mi propiedad. Porque si haces alguna de esas cosas, lo que tengo en esa caja estará en el escritorio del editor de la ciudad, en el tribune antes de que regreses a tu Mercedes. Me miró fijamente. Me voy, dijo. Claro que sí, dije. Los 6 allegars en su auto. Luego tomé el teléfono y llamé a Lily Reese y le dije que acelerara todo en 2 semanas. Si has llegado hasta aquí, primero que nada, gracias. Oficialmente eres uno de los buenos. Deja un comentario y dinos desde que parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Y si disfrutes esto, a me gusta, compartir y suscribir no te cuesta. Nada pero significa todo para nosotros. Se lo dije a Mitchell un domingo. Rebecca estaba allí. Ryan estaba allí. Porque así había ganado el derecho a hacerlo. Y porque el propio hijo de Mitchell merecía ver a su abuelo afrontar algo difícil con el pecho erguido. Fue la peor conversación de mi vida. Peor que cualquier cosa en la saga Harrison. Peor que la confesión de Rebecca. Peor que todo. Porque Mitchell, mi hijo, mi primogénito, el niño al que lo enseña a andar en bicicleta, y con el que habló toda la noche cuando su primer matrimonio se desmoronó. Mitchell me miró cuando terminó de hablar y dijo lo único para lo que no estaba preparada. ¿Sigues siendo mi papa? No. ¿Quién es mi verdadero padre? No, ¿cómo pudo mamá hacer esto? Solo. ¿Sigues siendo mi papa? Tuve que tomarme un segundo. No me disculpar por eso. Eres mío el día que naciste, dije. Eres mío ahora mismo. Serás mío cuando esté bajo tierra. La biología es solo química, Mitchell. Lo que tenemos es una elección que hago todos los días. ¿Me entiendes? El licencio. Loro. Yo lor, Ryan loro. Y luego inmediatamente pareció avergonzado por ello. Lo que hizo rir a Mitchell. Lo que rompió la tensión en la habitación como una ventana que se rompe. Rebecca intentó hablar. Mitchell levantó una mano. Hoy no, mamá. Dijo en voz baja. Hoy no puedo andar. Ella asintió. Lo aceptó. Honestamente, fue la vez que la 6 más digna desde que todo esto comenzó. No. No lo sabías. Pero Mitchell iba a tener su propio papel en el final. Y iba a ser perfecto. Voy a contarte como termino. Pero primero, quiero contarte algo sobre la venganza. Porque todo el mundo se equivoca en esto. La venganza no es calor. No es el momento en que tiemblas de furia y quieres gritar y tirar cosas. Eso es duelo. Eso es dolor. Esa es la primera hora después de encontrar la caja de zapatos. La venganza, bien hecha, es fría, es paciente. Es un domingo por la mañana de noviembre cuando te despiertas temprano. Tomas tu café lentamente y revisas tu documentación por última vez con las manos firmes de un hombre que ya ha decidido exactamente lo que va a hacer, y simplemente está esperando el momento adecuado para hacerlo. La recaudación de fondos de la campana de Harrison Colt fue un evento de etiqueta en el Hotel Meridian. Y sí, me fijé en el nombre un viernes por la noche de noviembre. 400 invitados, funcionarios de la ciudad, comunidad empresarial, periodistas. El tipo de evento donde un hombre se revela como exactamente lo que piensas que es. No asistí a la recaudación de fondos. Tengo 63 años, una rodilla mala y no tengo una esmaquin. Lo que hice fue enviar un paquete, entregado por mensajero a las 4 p.m. de ese viernes, 2 horas antes del evento, a la redacción del Tribune, a las oficinas de la Junta de Ética del Condado y al correo electrónico personal de Garland Mitchell,
quien había esperado 38 años a que alguien lo entregara lo que o lo estaba entregando. Quien, cuando lo lame 3 semanas antes, ese eco, ayora los 4 minutos de que me presentara. El paquete contenía copias de todo. Los registros financieros, los documentos de transferencia, la correspondencia entre Harrison y los funcionarios de la ciudad. Lily Rice lo había organizado en uninformed de 60 páginas que era tan limpio y condenatorio como cualquier cosa que hubiera visto fuera de una película. También contenía una carta de presentación, de una página, escrita por mí en la mesa de mi cocina un jueves por la noche mientras Rebecca estaba sentada tranquilamente en la otra habitación y Ryan jugaba videojuegos arriba y mi estofado, se cocinaba a fuego lento en la estufa. Presentaba claramente la cronología, identificaba la fuente de los documentos y señalaba con la agradable sequedad que aparentemente he perfeccionado, que los materiales adjuntos se habían conservado en privado durante 4 años. Décadas y ahora se publicaban en interés público. Lo firme Daniel Walker, ciudadano. El Tribune publicó la historia a la mañana siguiente, edición del sábado, en la parte superior del pliego. Los eventos de campaña de Harrison Holt para la semana siguiente fueron cancelados al final del día sábado. Para el lunes, la Junta de Ética del Condado había abierto una investigación formal. Para el miércoles, 2 de los antiguos socios de Harrison, ancianos ahora, ambos con más que perder que ganar ese guardaban silencio, habían contratado abogados y, según los contactos de Chloe, estaban hablando. Harrison Holt se retiró de la contienda por el Consejo un jueves. Su declaración citó consideraciones personales y de salud. La ley durante el diseño era impresionantemente vaga. Ludi puntos por eso porque a los 67 años con su legado en lamas, las consideraciones de salud son la salida más elegante que uno puede tener. Pero ese no es el final. Ese es solo el plato principal. El final llegó 3 semanas después cuando Holt and Associates perdió 2 importantes contratos de la ciudad que estaban a punto de renovarse. Contratos que, según Chloe, la ciudad había estado renovando discretamente durante 15 años debido a una combinación de inercia y el tipo de el favoritismo mutuo que mantenía hombres como Harrison Holt en sus Mercedes. El valor de esos contratos era de aproximadamente $8 millones. La empresa que ganó esos contratos, una pequeña pero respetada constructora que había estado presentando ofertas competitivas durante años sin éxito, Walker and Son Contracting, la empresa de Mitchell. Quiero ser claro. Yo no orquesto eso. No le manadia en I moví hilos en I heis sugerencias. Mitchell había estado presentando ofertas para esos contratos durante 3 años. Fue el puesto legítimo más bajo en ambas ocasiones. La ciudad, recién mortificada por su asociación con Harrison Holt, y desesperada por demostrar algún tipo de ruptura limpia, optó por la oferta honesta. La vida, a veces, te hará justicia poética si eres lo suficientemente paciente. Mitchell me llamó cuando entró. Yo estaba en el garage de todos los lugares, limpiando lo que quedaba de la basura en el sótano. Porque una vez que encuentras una caja de zapatos llena de dinamita de 40 años, desarrollas un fuerte deseo de saber qué más hay ahí abajo. Papa, dijo, y su voz era la voz de un hombre que había pasado por un horno y salir del otro lado con algo aclarado. ¿Sabías lo de los contratos? No, te creo, dijo. Solo necesitaba decirlo. ¿Cómo te sientes? Pregunt. Un largo suspiro. Extraño. Bien. Han enojado con mamá. Mejor contigo de lo que he estado en mucho tiempo. Eso es justo en todos los sentidos. Hola, papá. Sí. El primer proyecto que haga con esos contratos,
dijo, lo lamare edificio walker. No me importa si es una planta de tratamiento de aguas residuales. Miré por primera vez en tu meses, risa real, de la que viene de algún lugar debajo de la garganta. Más vale que no sea una planta de tratamiento de aguas residuales, dije. Hay cosas que no he resuelto. Quiero ser honesto al respecto porque esto no es una película y no soy guionista. Rebecca y yo estamos separadas, no divorciadas, todavía no, porque 40 años de relación no se deshacen en una temporada, y porque hay abogados, papeleo y esas conversations largas y difíciles que requieren que dos adultos, devastados de maneras diferentes, se sienten frente a frente y son razonables. Estamos trabajando en ello. Algunos días trabajando en ello significa progreso real. Algunos días significa que conduzco hasta el lago y me siento en mi camioneta durante una hora antes de regresar. Mitchell está en terapia. Y es su decisión, su ritmo. Me dijo que lo estaba ayudando. Lo dije que me alegraba. No hablamos de Harrison Colt. Hablamos de pesca y sus contratos, y las notas del semestre de Ryan, y si el estofado está mejor con o sin la reducción de vino tinto. Está inequívocamente mejor con la reducción de vino tinto. Esto no admite discusión. Ryan mi nieto, el joven de 19 años que subió de mi sótano polido y sereno y me entregó una granada con la amabilidad de alguien que comprendía el precio que pagaría. Ryan recibió una oferta de trabajo de una empresa tecnológica en Austin y me preguntó si debía aceptarla. Lo dije que sí. Lo dije que viviera su vida con ambas manos. Lo dije que lo mejor que una persona pueda hacer con una dura verdad es usarla para construir algo mejor, no solo para destruirlo. Lo escribió. No sé por qué, pero lo escribió. Harrison Colt todavía vive en esta ciudad. Vio su nombre ocasionalmente. Una mención en un informe comercial, una firma en un carta al editor que, según note, trataba sobre la transparencia cívica. No sé si es ironía, penitencia o ambas cosas. No me importa particularmente. Un hombre despojado de su poder, su reputación y su mitología cuidadosamente construida ya está viviendo las consecuencias. No necesito mirar. Lo que necesito está en mi cocina. Y es un estofado. Y es una llamada de mi hijo sobre un nuevo contrato. Y es un mensaje de texto de Ryan que solo dice un emoji de pulgar hacia arriba, que es la comprensión de que he sido, en los aspectos que importan, en todos los aspectos que realmente construyen una vida, exactamente quien quería ser. Esposo, padre, abuelo, ciudadano. El hombre que encontró la calle de zapatos. El hombre que supo qué hacer con ella. 40 años de matrimonio, 3 hijos, una hipoteca pagada y una rodilla que predice la lluvia. Esa era toda mi vida en una frase. Resulta que cuando reescribes una frase, a veces lo que obtienes es una mejor. Si te ha gustado esta historia, anid en nuestra comunidad dándole a me gusta, y suscribiendo para leer más historias reales, sinceras y centradas en la familia.